اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میڈم نے بھی بہت اچھی باتیں کیں اور ظاہر ہے عمومی طور پہ ہم جو بات دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس میں بہت جوش بھی ہوتا ہے، ولولہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے جو گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک دشمن ہے اور دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اس دشمن کو اقبال نے بہت اچھی طرح پہچانا، لیکن کیسے پہچانا؟ اقبال کی پرسنالٹی کے دو رخ ہیں. ایک وہ اقبال ہے جو یورپ گیا اور یورپ میں انہوں نے عینی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بالکل عینی مشاہدہ کیا کہ ان کا پورا نظام چلتا کیسے. پھر اقبال بھی ایوالو ہوئے اور اقبال کا جب قرآن سے رجوع ہوا تو اقبال نے سمجھا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اور وہاں پہ ہمیں کلیئر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے، جن و انسان اور انسان کے اندر یہود و نصارہ. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جو کہ بہت چالاک بھی ہے، بہت عیار بھی ہے. اچھا، اس کی چالاکی اور عیاری کو اقبال بھی سمجھتے تھے. میڈم نے بھی کوٹ کیا وہ شعر کہ فرنگ کی جہاں پنجہ یہود میں ہے. اچھا، اس کو اگر ہم ابھی ماڈرن سائنسز میں دیکھ لیں تو ہمارے سامنے بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. ایک آدھ کو میں آپ کو ریفر بھی کرتا ہوں، دا اسرائیلی لابی اینڈ دا یو ایس فارن پالیسی. جان میشہائمر، بہت فیمس رائٹر، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک اسٹیٹ آف اسرائیل کی بات نہیں ہے. اٹ از اباؤٹ دا کمپلیٹ لابی آف اسرائیل جو کہ کام کر رہی ہے، جس وجہ سے آپ کو اس جن یا اس دشمن کی جو وجود ہے وہ اتنا خطرناک اور اتنا بڑا نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ جو دشمن ہے وہ بہت چالاک اور عیار بھی ہے، اور وہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا. 1400 سال کی ہسٹری ہے کہ کس طرح انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا. سامنے نہیں آتے، چھپ کے وار کرتے ہیں، چھپ کے حملہ کرتے ہیں. تو میرے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں بردر بلال سے کہ سر وی انڈرسٹینڈ دا انیمی اینڈ دا انیمی از ناٹ آنریبل. وی نو اٹ از اے ویری ڈس آنریبل انیمی. بات ساری یہ ہے کہ اقبال نے بھی ہمیں مشورہ دیا، ہم نے خود بھی سمجھا. ہمیں جو چیز دیکھنی ہے کہ یہ صرف ایک اسٹیٹ، ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، کیونکہ دس از وار اگینسٹ اسلام. جب تک ہم اس بات کو ریکگنائز نہیں کریں گے ہم اس کی گلوبیلٹی کو، اس کی سیویرٹی کو نہیں سمجھ سکیں گے. دے آر ورکنگ آن این ایجنڈا. یہ صرف فلسطینیوں کی بات نہیں ہے. ہم آج سمجھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ حفاظت جو ہے یہ بہت ٹیمپرری ہے. دس از اے گلوبل ایجنڈا، دس از اے بگر ایجنڈا. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بہت مشہور ایک کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشنز، سیمیول پی ہنٹنگٹن کی. وہ کیا کہتا ہے کہ اس زمانے کے جو بڑے کلیش آ رہے ہیں وہ اقوام کے کلیش ہیں، اور اس کے اندر وہ بالکل کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ دس از اے کلیش آف دا ویسٹ اگینسٹ اسلام. اب اگر آپ ان جنگوں کا 20 سال سے سلسلہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک مسلمان ملک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا جاتا جا رہا ہے. کیا یہ صرف پیلسٹائن کی بات ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، مطلب انپریسیڈنٹڈ کرولٹی. لیکن دس از اباؤٹ دا انٹائر امہ. یو آر انڈر تھریٹ. دس از وار اگینسٹ انٹائر امہ اینڈ ناٹ جسٹ ون نیشن. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از نو ٹو اسٹیٹ سولوشن، دیر از اونلی ون نیشن وچ از پیلسٹائن. دیر از این اگریسر وچ نیڈس ٹو بی ککڈ آؤٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ اب اقبال کو ہم واپس لے آتے ہیں. اقبال نے ایک کریکٹر انٹروڈیوس کرایا جس کو ہم شاہین کہتے ہیں. ہم نے شاہین کو آئیڈینٹیفائی کیا، وہ جانور جو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، لپک کے جھپٹتا ہے اور بہت ہی خوخوار ہے. ویئرز کہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین وہ ہے جو کہ کہیں پہ اپنا بسیرا نہیں بناتا، جو صبر کرتا ہے، جو بالکل ہی کہتے ہیں کہ کسی بھی مادی، کسی بھی خواہشات سے آراہ ہوتا ہے اور اپنے مقصد کو بہت اونچا رکھتا ہے. ہمیں اس وقت کی سلوشن کی بات کی سر نے، اور ٹائم بھی بہت ہمارے پاس شارٹ ہے. بالکل میں سیدھی سی بات کروں گا کہ سلوشن، دا وار از اپون اس. اگر کسی کو شک ہے تو ان کو دور کر لینا چاہیے. وی آر انٹرنگ این ایرا آف ورلڈ وار 3 ویئر ایز دا اگریشن اینڈ دا اٹیک از آن اسلام اینڈ دا امہ. وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈی. اور وہ گیٹ ریڈی کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے وجود کو، اپنی امت کو ری ایویلیویٹ کریں کہ یہ جو پستی کا شکار اب ہم کیوں ہیں. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں.
वो कुरान, वो इकबाल, वो शाहीन बनने की ज़रूरत है ताकि मर्द मोमिन खड़े हों जिससे आपका दुश्मन जो है वो भी खौफ खाए। वी आर वेरी फार फ्राम दैट आइडियल मर्द मोमिन जिसकी ज़रूरत है। और वो कैसे बनेगा मर्द मोमिन? वो जो शाहीन जिसको इकबाल ने आइडेंटिफाई किया, उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह ताला के क्या अहकामात सीरत से हमें सीखना है। और हमें समझना है कि जब तक हम, वो जो कहते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जोश में आते हैं, उसके बाद बाहर जाके तो करप्शन भी करते हैं, रिश्वतें भी देते हैं, हम अपने गली मोहल्लों में एक दूसरे के साथ स्कीमिंग भी करते हैं। दिस इज़ अ टाइम टू गेट यूनाइटेड, चाहे फ़िक़ही लेवल पे हों, चाहे मसलकी लेवल पे हों, चाहे नेशन स्टेट्स के लेवल पे हों, क्योंकि जब तक हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे कि कलमा गो एक कौम है और ये एक ब्रदरहुड है, तो हम तकरीरें तो बहुत जोश से कर लेंगे लेकिन वो मीनिंगफुल कौम नहीं बन सकेंगे। इस वक्त टाइम है और इस वक्त ज़रूरत है कि वी नीड टू प्रिपेयर फॉर व्हाट इज़ कमिंग, जिसकी अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। इंफॉर्मेशन इज़ द की। ये टाइम है कि अपने आप को तैयार करें, जो हो सकता है हम अपने फ़लस्तीन के भाइयों के लिए करें, एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन याद रखें कि देयर इज़ अ मच बिगर पिक्चर, एंड द बिगर पिक्चर इज़ that the war is upon us, and as an ummah we need to get ready, and our brothers in Palestine are giving that sacrifice so that the ummah can open their eyes. So brother Bilal, this is our prayer, that everyone's eyes should be open and should stand with you. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Thank you so much for your words and for the nice speech. First of all, thank you so much for everyone who give his time today and who came today to participate in this event, which reflects the concern or the feeling of our brothers in Gaza, and reflects the real feeling towards our Muslim brothers who are being killed and slaughtered on a daily basis. So first of all, thank you to everyone who spared his time to attend this event today. Jazakumullah khair for your coming. As per I don't want to say question, but I want to say explanation. First of all, let's say that we are a Muslim nations, and we have to take our roles, and constitution is Islam. We believe that how can we call ourselves Muslims? Islam has its own conditions to become a Muslim, and I believe that we have to fulfill those conditions to be a good Muslim, or to be a normal, at least, Muslim. Otherwise, we have to rethink about our identity. When you call yourself you are a Pakistani, it means you are living in this area, right? When you call someone he is Palestinian, it means he is living somewhere on this earth. So first of all, I need to give right definition for being a Muslim. So being a Muslim, we have many tasks to do, we have many obligations, we have our own constitution, and we should believe on that. So let's start from there, because if we identify ourselves in a better way, so we will be able to understand the real situation. I think we can use that mic is better than this. Chota hai or Urdu? अच्छा, नहीं उर्दू इतनी ठीक नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको दोनों मिक्स करना। तो सबसे पहले हम लोग कौन हैं? We have to know ourselves. If we are saying we are a Muslim, so we need to identify Muslim कैसा है, मतलब
आगे क्या चीज़ है. So as we are talking about the Muslim Ummah, so let's talk about the definition of the Muslim Ummah. And then after that, the obligation on the Muslim Ummah. In this regard, let's start with the what Hamara Parwardigar saying in the Quran, إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ये उम्मा एक उम्मा है, एक उम्मा है, وأنا ربكم فاعبدون, और परवरदिगार एक है. We have to worship Almighty Allah. Because Quran is a constitution, as we mentioned. Quran is a constitution. So if we believe in this constitution, it means we have to obey it. We should not neglect the instruction of Almighty Allah. When Almighty Allah says in Quran that this ummah is one ummah, and in hadith as mentioned that this ummah is like a one और एक जिस्म की तरह, अगर इस जिस्म किसी जगह पे तकलीफ हो गया, पूरा जिस्म तकलीफ आ जाएगा. So starting from here, that our cause is your cause. This is according to my understanding and to every Muslim understanding, to the Quran. This is according to our constitution. And these divisions, وَخَلَقْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, सिर्फ तारुफ के लिए. हम लोग पाकिस्तानी हों या अफ़गानी हों या फ़लस्तीनी हों या जो भी हों, इस नाम और कबाइल के तक़सीमात सिर्फ तारुफ के लिए है. So the main, aim is only for identifying the nations. So if we believe on that, we have to believe that either Palestine or any Muslim cause is our own cause. Just coming to your, or giving a short comment about what you mentioned. असल में आजकल फ़लस्तीनों के मतलब बिलखुसूस गज़ा शहर के अंदर किस वजह तकलीफ हो गया? हमारा मुसलमान भाइयों की वजह से सोया है, या they are unable to do anything right now. Almighty Allah, when He asked Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to go and do his Isra Mi'raj from Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa has become like a holy place for every Muslim, not for the Palestinian people only. It is a holy place for the whole, for every Muslim on this earth. So Almighty Allah has given us the honor to be in the front line. But at the same time, it is not only our duty. It is a duty of you, of your sons, of your neighbors, of every Muslim on this earth. लेकिन जब आप अपना obligation, अपना duty तो नहीं कर रहा, हमारा तरफ काफी नुकसान हो जाएगा. So we believe that we are facing this kind of genocide in daily basis because of the absence of our brothers. And we are hopeful and optimistic that in one day or another, we will come again to the real definition and real understanding of Islam, because this is what the West is scared about. And the last comment about what you said
about Israeli occupation. In fact, Israel is not only, as you rightly mentioned, that is not enemy of Palestinian people only. Israel ये पूरा मुस्लिम उम्मा की दुश्मन है. ऐसे नहीं है जज्बाती की बात कर रहा. You can go and check the Israeli currency. We are using, by the way, हमारा कोई currency नहीं है, कोई खास currency नहीं है आजकल, तो इसलिए इसराइल currency इस्तेमाल करता. और मैंने गज़ा से पहले, इस जंग से पहले तकरीबन 1.5 महीना पाकिस्तान वापस आया. मैंने उधर था, हमारा ख़ानदान और फैमिली के लिए विज़िट किया, और अगस्त 2023 मैंने पाकिस्तान वापस आया. If you look at the coin of the Israeli currency, you will find इसका a greater इसराइल की नक्शा मौजूद है. A greater इसराइल की नक्शा इसका अंदर शामिल जॉर्डन शामिल है, लेबनान, Sinai and some parts of Egypt, around some parts of Turkey, some parts of Iraq, some parts of Saudi Arabia as well. And they are not, afraid of that. They have printed the greater Israel नक्शा उसका coin के ऊपर. We are using in daily basis. तो ये इसराइल है. हाँ. By the way, Israel, just to give you a short definition, Israel is even the West, when they created Israel, they created for their own interest in the region. On that time, they were saying that in the middle, पूरा मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस मिडिल ईस्ट के अंदर, इसके जिस्म के अंदर एक कैंसर बॉडी होना चाहिए. तो ये कैंसर कौन है? Jewish. They collected the Jewish from everywhere in the world, and we were occupied on that time by the British mandate, and we were occupied in 1984 under the fire. And since then, we are facing the same situation. And that's why we used to say we are in an open battle or war with Israel. Because they occupied our land, and we don't believe that, neither 2 or 3 states or 4 states, we don't believe on that, because you are an occupier and you have to live in either today or tomorrow. And there is also one thing important in this regard. I used to listen in the media, especially in the Western media, that they are using to call the Israeli citizens civilians. To civilian क्या मतलब है? Civilian, आप मेरा घर तो मकबूजा किया और मेरा फैमिली को you by forcefully killed some of my family and kicked me out of my home, and you are living in my land and you are calling yourself civilian. I don't believe there is a single civilian in Israel. They are settlers. They are settlers. They came from, and by the way, most of the Israeli citizens, they have a dual national as minimum. So everyone has his own origin country nationality plus Israeli nationality. So it is an entity, you can say, collected from everywhere, from Morocco, from Russia, from France, from many countries. So by this way, they eliminated the Jew issue from the West. At the same time, they could control the Muslim Ummah through the Israel in this region. Jazakumullah khair.